Ekaya, Honorable John Kuma, just so say Bejani, so for Beche, if you may seek a subscribe. Dr. John Kuma, what one animal was here to name, and I should have phone if you will be able to say yes, able to ever here. Anam, or John Kuma, away. His Excellency Jubilee House Megida Sarawuta, Nado Dankwa Ekufuado, Abekasa. Sounds so, and we're 2 for Abra for him, on Ukraine, any macro hine, none of the same atu Japa Papa, on Osomobete. Yabako Oti Mantamo, MC Yawa Krache, Honorable Balatokwaku, was it Ghana man for every Kasa ye, said Yabeya, Yabato obey, and Fabuja Bumbia Emre. Mampenina Dokaku Fuado, in Kasa Modia Tuja, Sagani as a Subai. Yan say sabi ye ma bia ye ni yan say no ne afiri so ankwa e be say ye ne akasa so ye da chinchini ma omuba Ghana asuafo bi omo UK wo mo so wo ma di Independence Day no e wo hopa Honorable Simon no say mesen Asante musuafo wo se dani asopa utufo se tutu abebi odumadi bia openso e de sina ni so fa Asante ma ho All Ladies Summit wo mo eni naduafo wo mo adi wo mo firi hia mienu enam so amenaduafo nwotwe Wahi womo efri neduafie aya kwata firi no ketua e wo Faith wo party clinic ene yade bia show no be yi akọ eno ketua no de agyayo mama Faith mama Elizabeth no na nsen ya won so akwa bo na so fudwuma ni nyina won krata sem wawie e de certificate national nsem to asa de awura mi sa no kra de bobo koyie keke e Faith wo party clinic no mi hu yade a wotu ase fa ba wo to boss na hwe na kira kwan e wa hene makokobi 18 mo mama Faith se bro bra na wo mo tu yade ase fa ma 0246 728 675 0556-272-671 yebedi nkobo ensu a wonom na eyi posi nyina afiri mu ensu a magnesium potassium ne calcium de wana mpe eye alkaline water kangen energetic drinking water wasa da be ka kire we ensu a alkaline wom na tese ebua wo ama wankasa otimi seju ne ma bia didadin ensu bo no ma sese de enum na ehu ntia no anum su papa ensu a benum ebesa yade de wana mpe breman UGC warwa Tafunu road abawa route junction won sabe kan 024144 9191 0507 379474 no na young ministers so program no egu so pa kwada no utim se you on performance refe pa ene ejai ifia da bia ne de atata so na titulu live no eye kwasi ada no mienu pepepe ne de ahyehyɛ so ne repeat juada kopim ifia da se de be kan wanunum na de atobo asene vote ma favorite contestant what I say eye star 920 star 55 hash no wo so krodom Edem ovutu ama newi star 920 star 5955 hash nwa woso kama ovutu ama no eno no yo Ora Emmanuel Odro Korea ni osamufo enwumre infantry news battalion yedi kase ebramo eyeme Piesie Lardi mene Krobea Asante yesi social media handles ni nyina no ye gentre hagi pepeku ho ntia de wo ba Oyerepa radio titru Facebook na de wadwen ato ase bekenkan ete amawo enne ye hunu de ye bibi firi soro abete bayra homa mu se ya wam just pani John Kuma ye ne ye so afọ be de chehwe o Mercy Kasam so deputy finance minister mu a adwuso mrahye bedwani no Papa yi na nsumu ho ne tetete yesa na wododo ne kakra wontiapo aye no phone afedi emrahye bedwafo ho no mo ane amane bɔ no ba ya se mrahye bedwafo emu nua no ɛna wato ananom wonsia do no ba ma owo kutade a enkwantumi yenye ɛne mrahye bedwafo nyina na bɔ nyenyen ɛwa speaker honorable amababe wɔse mum yenko mum yenso asesena so afei asesena mo so no mo yese nkasima be se du wɔn bɛsa ba betena se afei na pa hu se maduasa ene ne sese wo musa ba ya fe se de na ade na sia bo obi apusa e wo fie hono mo no obi ahunu de wo ka obi so obi kwa hen kura na se speaker eto asem ne ba so obi nya no a obi antumi enkasa na ene wono abo mu ntaka Mohammed ya wono ya so ase mrahye bedwani na odi atu dwa se hwe ne fa ba bi no ya mpepe mrahye bedwafo no nso empanifo fa wo mo kakra wu wo fa mo pa bi e che se sebe wo mo nyina no e ba ne se ya na ye ne keke kan na nso ene kura hodin ni hosa ni nsemi ya di kan ye. Yes, we try to build bridges. We have our own differences. We have our challenges. We have our conflicts. This is what we must do. We must begin to bond. Because beyond this house, believe me, nobody thinks about you. If you think anybody will be thinking about you, forget it. Look, I don't know, those in the chamber today, you are lucky you've not seen any by-election. That result, we had to know. You see your colleague coughing is there. And people are already wearing t-shirts and dancing around and jumping to replace him.
Nobody is thinking about his family. Nobody is thinking about children. Nobody is thinking about how the family are, the pain they are going through. They are just happy to replace him. So each of us who is sitting here, if you think you are this important, I'm reminding you, you are not important at all to anybody, including our own constituents. Let us build a family here. Let's be each other's keeper. Let's try to fight for a system that can protect us when we leave. We are not talking about doing money to us. If you are sick and you have served this chamber for even 4 years, why can't the state take care of you? And Honorable Mutaka Mubarak, as one same Rashe Bejani and Motin Wankano, was one more Busia, Ewa Rashe Bejafio, as I say. So what is your bontis is an official beginning one, Obwa, light ala ubu. International say, no, or no necessary canon. Now, Honorable Haruna Drisu, Aya Tamalisaf, Rashe Bejani, baby, a chamu, no one don't come out about Dini, or so at Chenadin. When we sit here, we allow the public to bastardize us for F. Gracia. Beyond F. Gracia, what is the quality of life of the former MP? And what are we doing to improve our lot? And Mr. Speaker, at the time, Professor Michael Kwe, as chair of the board, needed to help a former MP with 12,000 Ghana cedis. And this MP was requesting to do a surgery, a prostate surgery. I want to keep the name because this is public. And Professor Kwe turned to me and said, Haruna, that's a member of your caucus, former member. He needs urgent medical attention of 12,000 Ghana cedis. So Professor Kwe whispered that minority leader find half and I also provide half. Mr. Speaker, before 1 week, this former MP passed on because he couldn't afford the cost of the surgery. So what the Honorable Mutaka is saying, I know we've tried at the board that even the medical facility in Parliament should be made open and free to former members of Parliament. That was a decision informed by the experiences of former members of Parliament, that you cannot even still acquire quality medical care. So beyond S. Gracia, you can't look after your health. You can't look after your children's health. You can't look after your own health. So, Mr. Speaker, what the Honorable Muntaka is saying is that members of Parliament belong to a political class and preserve that political class with legitimacy of what is your entitlement per the Constitution and per your service to Ghana. Honorable Haruna Drisu na Motin Wankano, Tamalisaf Rashe Bejani, na waye mfatu hobi, wache sebrebi ya chwa Rashe Bejani bi anu ho, wache so ni fi obi o former MP. Ya prostate ya, awoso omdidi dituompo, so hunu, onoma kokwe ebreso. Na awoso omde komano afi wi aye kire no. Sika kura so otua no de surgery no wanya team. MP no, oto ananu wonse do, eche se emu nsemu a eno nti wase de aninua Muntaka eka no, we se omde kwa adwundwiri mu pa no mpe kwan ba fa so a omo ankasa ye die betu aye chance ufiri abam anase ufiri efi on musi akikuro kokoye former MP a was gracia ya wokogie eno an se be kan wasem sa Ghana fo be kan wasem wa na enso so ye gracia ne to nchen bibia ne ho ada kuram omno omama ne hunu ntie no no na ne nyina mu no to central amrashe bedwani opani hotoji Alexander nso de kakra eso so na wo kire se nukrenya kopani mi ni Dr. John Kumani wo no wo se what a shock pa na atuom nsunum. It is a very bad story. As you can see from my look, you see that it's something that has had hit all of us. Nobody thought that a young man of 45 could just pass on like that. John was a very good friend, I know, to both sides, everybody. He was very nice to all of us. I quite remember one day we were coming out of the chamber, he said, my friend, my brother, you don't pay us a visit. Why? Then I said, oh, John, I'll find time to come, but I have to book appointments. So no. As for you don't need appointment to come to my place. And we just shared and we all laughed off before we parted. John was a very nice guy. John, very cool and collected. He was always beaming with laughter. John was always receptive. He was not too partisan, very much accommodating, and I feel that we've lost
a very good friend of ours. That is why you see that the moment the news came out, each and everyone was virtually down. You saw me pass as if I am the bereaved. Indeed, I am a bereaved because he's a member of parliament. He was a member of parliament, so. But his death is a blow. How is this affecting business in the house? Auntie, I don't know. Ton Central, I share Johnny, Honorable Hotoji, Alexander, so dear, and he said he will see in him Dr. John Kuma at the Efre, and he said, what general Hoka no. Now, Ninamu, HS Penny such a minute, your Speaker of Parliament, Honorable Alban Babin, and so Ekasadifa, one no master, and he said, yeah, I was here, Musu, E.D. Edifre. God help those who help themselves. This issue about the health of members of parliament came out a number of times. And the time I was majority leader, we took a decision that members should undergo thorough medical examination every year. And we entered into an agreement with the Kolebu Teaching Hospital. And the first parliament at that time had the opportunity. The reports from Kolebu show that a number of members said this was an invasion into their privacy, and they were not going to subject themselves to that kind of comprehensive medical examination by the Kolebu Hospital. Enti Ichamiri Organa, Mrashabi Jamu, Honorable Abansman Babin, Ononso Nedia ya Auditu Ija, and on Nina from Rashabi Jafo, one upon the Hunsem, Dr. John Kuma, a Twanum Ewo, and Sia Duan Fear, Adriana in 45. I will say, see you could see what Jama membra. Na isusu okwaje ne ho ayarhwenti sede amana baba kan nsa na nwumre yakoso ma busuafo nyina yakọ ene hyeden ne nipesu asofo nyina na enam sa wo kontonkro yo da mansan ko mu wo behwem ye wofa ye nua ye kunu yi edekoi ai mrahye badwani ma edwoso abato mpeso ano so Ora John Ampontua Kuma Ekoi, His Excellency Jubilee House Megida Sarawuta, Nadu Dankwa Ekufuado Akasafa no ho, was one my brantie, ewo bra, na wo meye o mampanyi kura wo Ghana ha, so wo do, o wo tema, o wa ho brasie. Se ensutafo didi me amamponfo boadwo. So betina opa ma komade ni nua de oboa. Abra bi opeso opagya obi, opeso ye bribi ma obi, opeso obo obi na nipa no sampa, o ho ema no. Ah, sabre kura wo ne mpeswa so a eno ma wudu a waye a eye mmoa no obi hunu eni wanyina etimi hunu omanfo so eka ho asem enti wonua ni amane hunu onyankopon emfa ne kra ensie sabre ye kɔ honom na ye ne Isaac ageni boaten akodi nkomo ye kɔ adwoso ɛhɔ ɛna ɔte ne mpeswa so ɛne hɔ ɛhɔ na ne mrahye badwadwuma no ɔye no ageni boaten Piesie me joso. Baby obi awuo no, obi na. Tini asoma ho no. De ekoso ho no, fadum yenye me antibi. Piesie ene de awewosem ana ato Ghana man. Ato NPP ama yoku no. Ne bia ka aye omamo ajusu dwaden apato empisa so. Se de o kan opani ni fie wonye ya. Na se onko na nim bia. Nso hwe na ho fama ene na ho brase a na senkenua ade na ekọ na se sika semi na be deputy finance minister idie na se obeboa man ka se ba ko aka idie o man pani hwe obe ye bia sika semi bia no o timia boa na ka timia ko no nyahwe no so ba so a ke kan ni pesa asofo ene mo moto abama no ene ne wo moto abama no anta sempa pra o moti asem no dodo na se o mo enyi ni o mo ngini memetie na mna baabi atra menya akonya timi call party office ndie na se wo hwe nipa abiguo omodafomo omusu aho omutwam se ehye bi ko etwa no woti a na wagina ho na wasa busem se ampa se na sie na ni wo no munina no ensema esa wa akira ba chese akoye eye poison no ye digu adranim se digu so na ma no enom ye eno na eye nipa bi ya se
say will be one more than says again beba ama will be kini afa the 2 minutes so na when you be so ekime you be ekime free o see no na o twen ho awon tia se to ko eye abusuafi a said abusuafo no eti ho no mo baba na Piesie udu ho a adeho ebeka ho cooperative office wa saa na tie obi ntimi nkasa obi ade ne nsa agunobo asemba ko obi ntimi kasa saa na eko enti biche na abo Ghana man aka josoman a saa be ye kase mpenifo a ye busuafo na nkasa be kasa de mum saa be mpeni atuna no mutu de sampa se ya jiwo na tunji ke so ba busa so a saa be tuntum aye kokko ya hweho na saa be koso a me gisi ya mo chance yele hu ne kasi ho pa mpenifo be hyase atanase ama manfo abemo ya akono ene ebe hu di tuo mu saa be de ebi kwa se party officer mu free a omo tena ha ache oda omo de wo ma dwonkuma isu aye enima bia otimi ne saka kompisa so ahodo enkora otimi aboa wo mu ama omo nsa ekọ omo no dwadifo omo ni na no esu asa be ye hwede ifreche beba yo edase kai ko keri omo ne bono ya ti ase efri ejoso abato posua so eye honorable John Kuma wa free mo ne ho nsam ene akofa abramu 100.7 FM so eni Oyerepa efiri nyame aka kase anwure no sia de ene eguso ade ema wo ya kasa wona mkwa so kofi ya adwebre wo adorafo no monka de jejeje kakrakra monfa akwatufo mo mokọ kwatenten ne piche nyina enkudufi asumdwe mu ya to aso ne akra ne nimu otufo abrafo hene ene baafo wusu afiri wono krei eye ebuakwa makro hene na nansam wo de atudwa nyina ene se obekoto asraban sese wo hwe wiase ama aman a eye woni a wabiabia nnwuma ana sebe omo ebua ama enema bi atumi akoso ye panti se factory bi si baabi na ekokoba se broni bekan manufacture bi ho so hunu na efa mabunu titu enwuma no na esan de niema no a na eba wo man nim se be ya o man no enkonko kra sa de kro no abi emfamfiri amonone sa niema no so de Ghana ha no yanya de kra ba no hye de ni sa factories ne sa industries akese no a ya ebetu de ahwe asetrem no na aka bi ama yenya sika kra no a na ya no mabrofo so otise obetra no no atintim wasese o mesika nyina no de kọ nti aka ma economy no saa de bekro nti o de waka kira ban no se won tintim nwuma otom won tintim nwuma eniema na ye kra dodo no afira manone no se tintim nwuma no bi wa no betu aye bi na no kra di kan befa mabunu to so biem sika no besa tira wo mayi mu e wa bra enkonkodi ba bia se wo nyina atudwa na chese enra na ye 6 match no ase Ghana nya mfie aduosia nso medie no ase ene nenso kasa wo do ato aso ni na bafo uso free nsem ni apart from Papa Joseph who are Jumai and we are no momo they about 67 years Ghana and Kase 67 years a dear we ni aye eti wo hwe ko Joseph ni pani ne ma papa wo ye na se Ghana for me you kono so dey boa no because na me hear documentary bi America almost start here ko almost start wo car say dey no musi ye ne o ma bedu ntibi o modu ye no kwa dey wa ya dey o timi aya dey no kama asta chase no ahode ni dey ntibi nye se America na Japan na dey ni Germany ni straight ni sada but say o man no dey 67 years na the street bi akọ chance na nkwa be ma cha kire e die na dey who say o man dey 67 years yes ma ye e bi ni wo no ti dey yes friend say yema ya dwene nko papa no so yema ya ni nko papa no so 67 years ni the next year say Ghana bet me 70 years ni dey hu say Ghana see it with the ancestry for say ye we because we share resources of Ghana wo this is our mining to be konanim na are ho ye kasa tire politicians no enso say ye ma sika se fa koye o mine na fa koye na fa ngu mpase so ya anya sa na ma we nyina na be fa sika na be fuma ye ntimi siesie o mine no ebe bia na o mine ko akire na ko akire bafo so free ena mote ne nkan otumfo abrafo hene bo akoma kru hene ena mote ne nkan na nyina emu no echese MC ya wono so ewo atwema nwabiaja kursi no emu ene wono abo amwa wuku makela mo wuku wono abo nso so ede nsem sei eto Ghana fo nyina enim se ye kama min kabi democracy no awase ye yiri mu pampepa ne yetimi tu mpon yi kire se ne se wa nka bia mo obi anka bi na brodi befa ade bi se tolerance so hono obi anye ne yonko adwira ntunu a no kure mentime ho asesa nti ose tolerance edi kan na afi so democracy kama min kabi no ya de hia pa eda airport say no ananu ebaka na ya sibia bio say mama you police you ready your to the advancement of your democracy ayafa no esa say ya so
amamuri na yahwe na democracy enya kra no ente se soja amamu nanam amanfo a mohwia asukufo ne achechefo de mano elisia na madam nyina mwase se yeto yesa frɛ mo no so mode mani nyam ase mo daje ababete dwumadiachi nyame yonhwe yi ejero no honorable Michael Amwoku ne nsem na ne nyina mu no opani Emmanuel Janhwere emrahye bedwani atwumangwa biaja saf abato opesuaso na ne nyina mu no woka se bere bia baba se ne kro saje da kwa mekruma ya odi kan mampani wa Ghana haje fa hudie po edema wo man no woye adwumade pa ena odije fa hudie ma wo ma konkro Ghana enti se abase nei Ghana nya mfie aduosia nso ne ye kai anya fedi agro ense se ye toto na se kra. If you don't know history, you know where they are coming from. And if you are seeing so when I am independence, but important to say, I feel the idea, it me, sir, I feel that you can now celebrate music assembly at the two of my independence. So background, they are not to background and the Sika, the Babua, no, I'm and I kai that chair home who fee your friends abrofisem ya dinchi enano fi say esefata I say na you celebrate na I did celebrate some fi say no cause I say in school for nkala no but one when you it rings bad in your mind say be pinching up in phobia or phobia the more come the one that don't be at home and and any that Obani Emmanuel Janhwere ena ono so de atwa gonu rehye bedwani atwuma ngwabiaja saf abato empesuaso yanko oti mantemwe MCE Crossing Cratch Penny owo ye Cratch West any honorable Balato Kwaku Patrick was say omo a nipa omo mayimo ne manfo a omo ni no wo ho no mo omo he omo ka say yesan say anu a edi gini edi mako ai ebetimi ama oja ato ebetimi ama osu ato yeba yen kasa ye titru abra ye to obai sade ebe kasa ye be hye ye kasa nkyene na nkofa briche bi ama ankofa oja bombia amma ensem onyina beto odwa e wobra 67th mfrinhia ediosia enso Ghana fa hudida na ye die e wo Cratch West ene Cratch mpotem ho no in the Oti region. And chairman, ladies and gentlemen, I wish to take this opportunity to remind all of us that we are in an election year and we must guard against utterances that will not provoke any form of confrontation or violence. Government has over the years demonstrated its commitment to cooperate with the Electoral Commission to conduct credible, free and fair elections. Let us ensure that there is total peace in the municipality as our contribution towards ensuring sustainable development. Peace and development are linked together and should not be separated. Where there is no peace, there cannot be any meaningful development. So let us all work hard to maintain the current peace the country is enjoying. David. Honorable Balato Kwaku Patrick, Adonte hine awo Cratch Traditional Council ono aso na edwam training emanra Independence Day umudi wo ho no ene nana nkroma eilalezo a wodi kan wo so da se dwumadi ekoso 6 March no enra omanfo timi ekukrakrakra ebe dwumadi ni bi. We have all been entertained, and that's the nature of Independence Day celebration. We thank the students, we thank their teachers for comforting them. We also thank the audience who have been here for the way they comported themselves, the security officers, the fire service, all present here. I say I thank you for helping us to have this celebration celebrated successfully. All I have to tell the students is that
we have seen how these things are being organized. And maybe some schools will win, others will not win. So those that have not won, please go and organize yourselves next year. But the work is too smart. It's smart pass. It's not much work. But some of them have transferred the thing into working into entertainment. But the program is smart pass. It's a continuous process. So next year, I wish when we come here, it's a mad pass. If it's a ice ride, we do the mad pass and then we go through. Nana Nkrumah Eyere Alezo awodi kan wo ye krache mahene abusia ye to aso na sɛ de nyina yenim sɛ enu adwumadie no pɔpɔ so na nkasa wɔde kokɔbɔ kofodua epoema ntam kropon no ɛkyɛse eguso ayebubu do tɔtɔto ya ntipanifo no kɔ mampani na da kwakufa do ne nkasa ye mu ba kwa wɔde tudwa ɛne sɛ wɔbɛnya kropon adom anka wakyɛ yɛn ɔbɔade bebrem ne papa niema bia no sɛ fatam wɔ man etumi gyina ne naso empo nyɛ ɔman yi nko sɛ wiase ama mu nyina so ɔman bi ya pa no ato ase bibi betumi ama ɔman na tumpon a so ahunu anka Ghana twedi ampo adawroma wɔde ne nyina bi akyɛ yɛn ade abaako ya mampani na da kwakufa do ɛka ne sɛ nukura ɛkwani a yɛfa so ne yetu afuma gudie ɛwɔ man yi mu no ɛnya kura ɔno wɔ sa bɔ so sɛ yɛnsa ase yɛnsu a yɛde da mea yɛde gadam sɛ ase ne nyina yɛntina ɔba abofra ɔyɛ so obeso akɔ wɔ so na ahyase ɔde so akora to so sɛ mo bia entu gada wa bɛfa kyerɛ betu bia ne yɛ kyekyere wa tete wo task force ne ade ɛma wie ne sɛ o matu agumu so ma yɛnde yu tuwa na wɔn mu tu no ɛna mampani na da kwakufa do ɛtoa so sɛ hwɛ asase yɛ wɔn mu yi no ɛna wɔn mu saa akwa da kyenkyirima nso wɔn mu bɛba agye bia ro bɛbisa wɔn nsɛm so ahunu afei wo yɛ pani na atifi a yɛsɛ bra na ɛkɔ so no papa pani maame pani ɛdeɛ ba adeɛ ɛna wo yɛ yɛ enti sɛ nkwa yɛ de adeɛ so ahunu yɛ nsu afei asase kura betumi ayɛ sukua ne ama kwabrane wɔnyɛ bibi kakra ɛde ahyɛ no pipiripie mu na sɛ ɛbɛsɛ ne deɛ a ɛde ɛhwɛ nneɛma bi yo na da kyenkyirima ɛhwɛ pa mampani na da kwakufa do. Fellow Ghanaians, on the day we celebrate our nationhood, we cannot and should not leave out a reference to the physical state of the land that constitutes Ghana. We cannot claim to love Ghana when we treat with such disdain and total careless abandon the forests, the rivers, the vegetation, the creatures, and the soils that make up Ghana. The Almighty has been kind and generous to us, and our beautiful land deserves to be treated with tender, loving care. Unless we change how we treat the land, future generations will not recognize the Ghana they read about in the land we bequeath to them. I stay firm in my conviction that extracting the minerals we have been blessed with should not lead to the destruction of the forests and rivers. We should all dedicate ourselves anew to taking care of Ghana. Timampani na da kwakufa do ɛna mote no nkana no akyire ɛna ɔde tudwa sɛ ɛde yɛ nyina yɛ ne mbadwasra dɛ na nsɛn akosomo da ma ebieye ɛne da ma ahodo obiepie wɔ mai mu a etwifa nkɔfoɔ so ɛsɛsɛ nkɔfoɔ nneɛma nkɔfoɔ adan yɛtumi kura ntena mu biem ne ade no a wɔsi sika da akyire ɛyɛ 220 million Ghana cedis a abai bɛhwɛ na wɔkyekyɛ amasafo ni nyina na wɔn so asetrem atumi ayen ha wɔne I must at this stage reaffirm government's continued commitment to providing the support for victims of the recent extensive flooding in downstream communities in the Greater Accra, Eastern and Volta regions caused by the spillage of the Akosombo Dam last year. A necessary action which was taken to maintain the dam's structural integrity. As set out in the 2024 budget, government has set aside 220 million cedis, of which 80 million cedis has already been released by the Ministry of Finance to support the ongoing rehabilitation efforts for the affected communities. Government will stop at nothing to restore normalcy to the lives and livelihoods of all affected persons. Enti Excellency Nana Dodankwa Akufo-Addo Ghana mampani
ɛna mote wenka yegusu yebubu to saa kyerɛ sɛ nura na ɛyɛ ɔma nyina fa hodie da toso anase emfi atoso adusia enso ne popo so koso kofodua ɛhɔ ne nsɛm dodo no anso efiri baaye yo Independence Day no na UK Bradford na ebi koso ho Ghana for mo ho no mo ebi bodem mu dendenden ene left right eye Ghana asuafo a wo mo University of Bradford na kasa ho ekoso ewo ho a Professor Richard B. Nyur why head international business marketing and strategy department University of Bradford ho no di njuma na papa yi wose ododo amammo democracy enua na Ghana yenamu a eni kwanse ejem ho yenko anim yenko so a enye ne ye na beboa yen na aboa enchirima na sade amansan wo mo hwe yen dodo amammo democracy se ekoso na etumpon no wonani agye ho pa yenkrom twoboi yensom twoboi woni nipa ye ne saa ye my Ghana ebekoso wa etumpon Odika na mema Ghana for nyina happy Independence Day. Yeah, I was University of Bradford so no ye hu fi me na ye di nkomo about the progress country no enya so far edu so far you say although there are challenges more now so no there have been some progress as well so it has to be celebrated. That question no any school nyina kabo who raise the flag of Ghana high hoist our school more mobile say there's a country called Ghana and Independence Day. It's also do cherry fruit so you say sebio nipa idua nipa tina yo kasa be say when the last tree dies the last man also die. So that tree no ejina homa nkabom as Ghanaians because we are Ghanaians we are bounded by peace and one destiny. That anyway we school will be a who's tree now. We provide shade man or don't say yes. We need to come together as young people to work, promote our country and make our country better. Professor Richard Nyur, marketing and strategy department, University of Bradford, UK, Abrochimem. Ja said ye gusu aye kanwa se bofo ne de ne nam ho apaso na ye kan se no de ababe hye nsuru mu no a ene ja ye tutu abasa ne strategy bebe bia no se update ne de atom anim na eguso ne de won koma meka Dr. Dwonkuma ya sabiri ba mawu de na paka ba be fa no ekro juso bra hye bedwani so afa be de akiri ehwe oman sikasem eso na krata ya efiri mapani be de akiri Dr. Mahmoud Bawumia ohi franka de ma pipia ma ekonu akachi abeka yensa ene krata tenten Dr. Mahmoud Bawumia ensema ye kanina ne se nukre asem no aba no atene suru mu pa na na werahu yi wanka bia nhyem se nyonko bi sa ebefirim sisi a na wato aso ekire se kame se Ghana fo nyina na enya sanse sebio se pani bi wo man no de num die ene sebe na hofama eboa wo man no adwuma yo a ya na ne hunya papa ti bibi se kosi se kukurodon na eto eje se Ghana fo nyina yetwahia na fe yesunipa no na yema no da kana na kyese enwa no na ne krata ya wode aba abonten so no hwese de wasi atintim no de afra wasi nukureni wo pani Dwonkuma aye obi a wo ahofama pa se de gusu a wo kan wa na woni madwuma nsoso ya adwuma wo ye no obi a hunu se adwuma wei ena papa no wo ye na edadi nsoso ema nipa dasani wo hunu pa na ne nkasere mu no wo kyerɛ se kakra na asa na mutu a odi papa no atuo ewo abawe mu no edi adanse se enipa bu ahofama ya wonom eye adwuma eno nti wose kwa wakoro ahye ne nsuru mu pa na ne ya womane de ye na emomu no ye ne ya ka kire na yenhwe na yentiesie ne mabi ne tutu ne mabi sebe ya mbofiri mu wo se no ebia pepi betimi asia no na ebia nkofiri obi biara awra na wapani Dwonkumen wa bakosam kakra bi otintim ene yesa national entrepreneurship and innovation program no wono ne pani a wodi kan pa CEO ya wo ye first CEO a obabeda adwumadi no ano afesu so kura so hwemu a adu approach chambers ye no a law firm a lawyer for nkura bata ye ne wasa asamba betimi agba wura akopelo ye ni no akwa akudutwa age wo no onso so odimu titima pa ne ye wono no managing partner na chese wo mu a sa firm na yo mo dia no ono so ka ho bi eno te kwata Majak Associates Limited ono odimu titima no so eye construction firm na company a omsisi adan eni ade a na wura no abakosam ne de eni suku abakode ade de eni prekesen ye kase eboro so a ye nyanwi tina kakra no so efiri Dr. Mahmoud Bawumia kache ababeka yensa no ntia no kre opani no oto ananom awonsie do eni yenko MPP amanyoko no asoye wo so e de krata aba abonten na krata we was New Patriotic Party headquarters private mail bag Accra North Ghana fax ne telephone number nyina ewo mo na wo so mate owo fra wo a asie Dr. John Ampontua Kuma
wato ananam ewo ensie do nti se wonu ma hye se MPP Frank anyina ba bia wo bia no ewo se ni tini sense ho broni beka se half mast eni kwa se gina ho kyerɛ ekyerɛ se asɛm kɛseɛ bi ato amanyokuo no na wo mo kyerɛ se honorable John Kuma wo kyerɛ se akanie honhom wɔ mu pa empobra no wɔ babunu no opoku ware senior high school ebra wo honom no yeyi no se school prefect wodi njuma kama no obosho pa enti afimpim yenu ne nkron ekosi afimpim yenu eni dunsia no mu no wodi manfo bi eka bom twobo ye wonsom emote eye showbokuo ewa MPP amanyokuo no ma ofra ne young patriot mabunu yi keka won ho a na no san nim de ewa dwadie mu wabin wa dwadie mu no opɛ ne akoma emadwadie eni nti prekope no a na do dan kwakufu ado na mamu bredi kan no na National Entrepreneur and Innovation Program ye de no kwa so kwa esi wo ho wo ye adwuma ni ye pa enti ekire afempim yenu ni aduonu ba akono na chese ni post na akosora ene yi no se osofo a wo hwe Ghana sikasam so abedi ekire Deputy Finance Minister wo kura mu die we mu a post we kura no akosi se woto anananom ewo ensie dui woto aso bieu se esa ne nyuma pa ene odo awo ema ne manfo enti edwoso abato mpeso ano so osan yi ne bieu se won kopre emrahye bedwa akonwa no emfa ma wonom ewo honom a meka sei ba mo wo kontronkrowi abefa no a wanware nabamoyi oro Justin Kodua Frimpong wono na etwerefo ema NPP amanyokuo no wose mu oya enkyere ni mu abusuan hye won ho den titiru eyire ene ma onyankopon hye won den adwosofo nyina nyankopon ma mo hoden na bre ti sɛ yebo no won krokro mo na mo ni suo wa won tie mu so frɛ na obema wato anananom yi so awurade mfa no enkodadi abusu 100.7 FM suni Oyerepa efiri nyame Oyerepa radio Facebook so ye dempa ye ne wa na ekro ehu sɛm twetwero pa ya adehye yo mahwere wo mo nsusu adehye kronkron Dr. John Kuma no mo chichiri wo nyina ewre saa na tie de no akoye frew na afi ye titete ne frama mo nsusu sɛ food poison sɛ no yim sɛ dokotafo no yankopon ya adom a autopsy ni ne nyina be piepie na afi nipa bi sɛ yɛmfa no report nsi da sɛ bo sɛ ba na ehunu sɛ de esi etie pote ntina kyerɛ no because oyo man japade oyo MP oyo man japade osan deputy finance minister ni pa to asa ntina kyerɛ sɛ erodo yakoso emi nyina ho yakɔ na abusua yenta Asante sinse bufuro mu sɛ eguso ayekɔ ya bibia ma mama so na yɛbɛsan yɛde ato wanim ne yɛtie simu na yɛsan akɔ akyi kakra no na yɛhwɛ enra Independence Day celebration yɛkɔ so Ghana afanan ene ne fatwa hudu nyina mu na sentimental so afɔ na bo samono semensa ena edikan wodi abasobɔ ama opemso tumfo se to abebiu se opemso ayade pa kwa afa so na kakra o ma sentiman etumpo no ayade bia ani so na esefata nso so se ewo se ebo opemso abaso wo se nei agiratuo bia sentiman castle ebekro no bibia di adanse se eye asantima putuo pa na wode to akoma proso na wodwedwe ho se bieku se bia nyado na wodaadaa no sebe ya amafo mu Asante emu awokɔ de ade nyina obia ho behare pa titru efa adesua ene ade a na sa Independence Day celebration yakɔ so kuma se bonte so ano na honorable Simon se mensa de to aso se abia ma yiko no manso onyimu mfrim wɔse ma yade se mo taa yiko ye kira ba pepepe so a ɛte se Asante hene enananom not only for the Independence Day celebration, but also for the commemoration of the 150th anniversary of the Sagranti War, also known as the Anglo-Ashanti War. About a month ago, the event not only displayed the rich culture of Ashanti, but also enlightened Asanteman and its well-wishers of the history of the war through symposium and other lectures. Indeed, Ashanti has a history. Asanteman has lived up to its motto, Ukuma Pimwa Apimbeba. Asanteman Ayiko. Deservingly, I also seize this opportunity on the 25th anniversary of installment of His Royal Majesty Otumfo Setutu II, the Asantehene, on the golden stool, to wish him long life, good health, a very successful reign, courage, and wisdom that surpasses all human understanding. My appreciation also goes to the good people of the Ashanti region for your unflinching support. I'm very confident that if we continue to support government and stand together as we have done today,
we will surmount the challenges we face and put the nation back on the path of progress and development. Ghana is one of the few countries in the sub-region and Africa since its independence, and despite the trials, has not been thrown into the abyss of anarchy. Openi Simon Osemensa. Anye yanko aso dem ni nipa hiamoa kasie mu Asante Regional Chaplain Emma Ghana Prison Service and Reverend Superintendent Stella Amakacho Enku was stressed one year will be one year betimi enye bi aboa Ghana Prison say one family mako wo moa san say dodo no wo hono mu a krosa yare e wo no so a wo hiamoa no enya asem ketwa Emma ni bi kura wo hono ma se bi wo hiamoa se pa de bi no de asiesie wo ho o se prisons enaduafo wo no ma be koyie a edayenso yenso enti yenkai wo mo abrebia nsem wo nyina beto odwa e wo bra na dwumadie bi soronko bi ekoso a all lady summit a eye ema feku a e wo Bantama Paya Memorial Congregation mu omo frihia mienu a wo mu di ase ena nsem wo yi e beto odwa yi ona de ye je bi se na Bantama Paya so ma me ada yi ye ma na ko ba ko na wo yi omo so ya godwa aye ya sorry kasi the job of my it's a business. It's a minimum to have a business because you tell me so. Oh, we put this up one. What about and I'm you to come down so now I can get to this. So I do that today almost 6 months, every 1 year. And 8 months. So the first time when you are catch will be a say. Reason you are the door for being paid in on you. You are here more than now I hope I have a it is every week or between me it's bar. That's what it's coming. And I'm wondering here the from say medical supplies to a Daniel baby. Once I buy my 180 pesos a day, a branch of the kind of the man 180 pesos. I did a rich with it. It's a trouble for some of my money after a year. Obian Shosh, I am so young, I am from one Ghana Prison Service. The Jumana you do, I will say about Senator so say ya. And no more, my mom will be a lot of friends. Although we also command a bush, other one shall be son. No one monitor movement to a bonta house. Now, on one prison. So the air can say, yet the mamma, yet the president of an answer. 1 hour more you were doing in a thing and a shop. You may or more be some. Yes, some more quick. Mamma, you mamma, not in your quack. We shall be in your yard. No, rather than a mother who knows prison. Reverend Superintendent Stella Amakacho. Nese ekuei 13,000 Ghana cedis omakotria ama yeyi neduafo maako enwotwe na wo neduafie nso a da bia nipa wako bia 1 cedi 80 pesos chesenkate acheche nkotoa de adidi gere baako na ensuo 50 pesos baako na timito na we ebede amei neduafo na ebede amei deduani wenti na osrem wona founder eyekofo ekuei eye all lady summit kofobai ene Mrs Comforter no wasi neduafo yeyi wo no mo hwe no mo nkoye boni biewu onwo na suma padi enhye nyame ene omanfo ene monyam bia maami e ma ye pacho ye di nyame asem amma wo awode ko ye nim se ye mawo omo e ma please ye nim se ye mawo ye nyame aka no oto wo mo be e renche ye behunu wo but ye behu o di enu ene na da ye nyina ya ko aso no mo so agye atumisa ye nim se omo enko bo omo kwa kwashi ye nyame be expand e di ashem Mrs Comfort ano Kontre hima ya wa boabo number 1 Doma Central Crucinim e wo Bono East Mantem ni mu anase Bono Mantem akasa ene na ya se wa ampo for brakatu na kontre hima nsem a wo kanyira ne se mra no ba beko e de atia se bitrumutu ene e ma fa wo fa hye ne ade no sima mpani ma no honya ha no fa ne nsanhya se tentem na begua papa wo se ade kura ba kwa ne ha no se be ma be fa no yonko be ma oba ene yonko ba beda no e wo nsanso pie ya ade betu dia bani paso no sabi enye fedi agro kra enu achi enu wose hwe na ni fa ba bi nso kra no etimbo fa ni patrim timi agba fa atrim kra na afi woni na namu ade kan psychological trauma no azu kra wetu yanya bi ndi safo no de wo mu hwe yeso betwe ho afiri ho kra enu achi ena wotu awofo nyina afo ene ahwefo se montombo ase na mama ni na ho monhwe mo mani ye monfo afutuo soronko ma mofra no na sabe abofra no nyini no ohunu se oba ene bema no oba ene ware a no kra
ɛyɛ mmɛmmerɛ anaasɛ nneɛma ɛda hɔ no mo dadaada nya adeɛ sɛ n'ani bɛkɔ saa nneɛma no so koraa na mmom ɔno nso wɔnyini no na sɛ wɔahunu nneɛma bia no so yie na ɛbɛba sɛ Burundi society baabi a ɔbɛhunu so wɔhunu ho yɛ a wɔteɛ no bɛhu saa nneɛma fo wei deɛ a na kyerɛ sɛ ɔno no wobɛtumi de ne ho agyim nti ne nyinaa no ɛtwa gyina afutuo paa LGBT ho asɛm a ɛkɔ so ɛwɔ Ghana man mu sesei mmaa no nyinaa ɔba amammerɛ mu a yɛnsosɔ so ɛwɔ Ghana ha yɛtena ha yɛnhu bi da na ɛnam asuatrɛ nti yɛmma no bi kɔ nenam aburokyire ne nneɛma no nti yɛn nyinaa ɔmakɔ suasia de aba na nti sesei yɛda nyame ase sɛ parliament ɔmode ɔmo agye atom sɛ mɛyɛ practice wei nti aka sɛ nana mampanyini de ne nsa bɛsan aseɛ nti yɛbɛsrɛ mampanyini sɛ ɔnyɛ yɛ mmoa na ɔnsan saa bɛyɛ no mɛyɛ lɔ ɛsiane sɛ saa bibi na mmarima ɛyɛ no ɛne mmaa no bɛyɛ ne titiriw mmarima no deɛ no koraa deɛ ɔho ɛtoɔ hɔ no nyame ayɛ ne sɛ yɛmfa bibi nwurawura hɔ saa nti mpɛ dodoɔ a ɔmode saa deɛ no nwurawura hɔ no na ɛyɛ haw bɛduru baabi no mmaamuwa na ɔmoyɛ saa deɛ no nyinaa no gye sɛ ɔmobɔ pampas ɛfiri sɛ toɔ no sphinter no nyame yɛ ne kama no na ɔmode adeɛ no ahyehyɛ hɔ ama no asɛe nti yɛbɛserɛ sɛ ɛnuanom nketewa ɔmo nte aseɛ na ɔmo nsesa mfiri saa suban no ho yɛ maame no nso biara nto ne bafo na biara ntwe ne ho mfiri saa haw no nana ya sɛ wampɔfoɔ a brakatu ɛna mote no nka no mpaafo brakatu na ne nyinaa mu nyame yɛ adom ɛda kyena ɛyɛ International Women's Day ɛkyɛ sɛ ɛmaa no deɛ ɛkyena ɛbɛsɛ berɛti mu paa na no ɛne wɔde to dwa sɛ ɛmaa yi ɔkoto asrɛ ndɛ koraa no sɛ wokɔ sukuu ayɛ ɔbaa yɛre ho kɔ paa sɛdeɛ da yɛtumufoɔ a no kɔmfafa nyisɛ bi a manam fie hɔ na kɔmbɛdɛw yɛmfiw Nizimni. Mario sisuburo no 10 years na maduane na yi nti na ayebra. Ti ko be ma ho obanyim. Nti 10 years so be no wani na so sisi no enyide. Nti akwa awo so a e de how bebreba hospital. Nti ye pa chaw se e man tru ye mamba no fo. Se ba bia wetime hwie homa te se be ma. So this wani so se obetua na mom bia obetime aye. Obepie abuhwem hyiran nti se ne mema ya bia mu a. Na wo ka se nye ba nti nti wo de wo sori a obekɔ school no no wo hyehyɛ mema de no ma. Emboa abusua. Ma so no wo tete baba ko a e kyene mema be nti ye besre se nkora no omunya abotre na omukɔ school no suan ma dachi na yo ba judges chief justice no munyina be ma so nti ye sre se ye mmia ma no omunya abotre na omukɔ school ni wie ukɔ school wie a mema no be ho ben kusan e be do be kora no mema no kora no aware no kora no be uwakasa obedwane ye de ade no ba kora no wodwane nti omunya abotre na omukɔ school omusua ade nana ya se wa mpaafo brakatu aye country hima aboabo number 1 NDC amanyokonu ade krata babonten krata no every one headquarters na ora fifi avekote wa yetrofo ena ne nsa ehyasie ene se Professor Nana Jane Opoku Agyemang wano enebe running mate ama His Excellency Awula John Dramani Asankusu Mahama no otu franka no nso eni tua pemu na krata no mu ensanim se Professor Nana Jane Opoku Agyemang wabɛyɛ ɔsoafo a ɔhwɛ Ghana nwomasuansam so pɛn ebio no nso ɔno ne ɔba odi kan a ɔbɛyɛ vice chancellor ɛwɔ University of Cape Coast a ɛno so ɔbɛgye ne din ɛwɔ hɔ ne saa nti yɛsɛ ogyina hɔ ɛma man kabom ɛman ni bue ɛman kyerɛkyerɛ ɛman den yɔ na bɛboa ama man so kenya wɔ mo ho wɔyɛ hwɛsodeɛ ɛma ɛma ɛwɔ man mu afei nso maame ne nimdeɛ a wanya ɛwɔ baabi ahodoɔ a wakɔyɛ adwuma ɛne ne nwomasuamu no ɛbɛboa ama MDC ɛde noma soronko abegu apron so ebio owura John Dramani Mahama se ogidie ma papa ɛwɔ Professor Nana Jane Opoku Agyemang mu na wɔde hɔhoa no pa sɛ ɔbaa yi wɔyɛ ne tua pɛn mu ne running mate wɔse fan yɛ ne kuradie ɛne ne botae a wokura no ɛwɔ soro pa na ɛbɛboa ama Ghana agyinagyina yie wɔne ne mienu ɛka bomu a ɛne na ɛda soronko kra ɛyɛ soronko kra ɛkyɛ sɛ NDC yɛ soronko wɔn de bibi soronko bibi ɛbɛma Ghana akron ɛna wɔn de ɛba abrɛ mu yɛhwɛ wɔn manim sabotaye a emu oduro ɛna wɔn de ba yɛhwɛ wɔn manim so wɔn bɛba abɛgye ɔman Ghana agyinagyina yie paa ɛne asan yɛn ti wei efiri NDC amanyɔkuo no akakye ɛna aba yo na sɛ hwi anwea so no matan konyansa ase so no wɔgye ɛhɔhɔ ya ojebi ya ɔtɔso mienu ɛna ɔyɛ hepɔprɔpɔ no kura yi ɛna National House of Chiefs ɔyɛ president yɛkyɛ so ɔda nanom nyinaa no ne nsɛm wɔde ato dwa ɛne sɛ wɔmɛyɛ sra na ɔkyerɛ calendar ya yɛhwɛ so ɛde di dwumadie soronko sɛ fa ɔmamu no nyinaa ho no a wɔsɛ kamea ya yɛne hyɛ da nkɔsoɔ yi enti sɛ dwumadie no yɛdi no so ahunu asɛ wɔmanfoɔ mfa ho obiara sɔre ane bia wɔnam baabi wɔabranka ɛfɔ ɔmamu no nyinaa ho a wɔsɛ temamufoɔ no ɛwɔsɛ nkiɛ nyina yɛni ɛkɔ ho na ɛboa ɛma entiaseɛ ɛno no wɔkyerɛ sɛ hwɛ ɛnura yi a ɛkɔkɔba sɛ Independence Day
so onu obi wokra bisa no onim de ne nam mpo na adwen hye da ni so oh tie wo se ehia man tete enkyerɛkyerɛ ebeduru ono mu a ɛwɔ sɛ aba ne hyɛ da bɔka na ne semina bi no wo yeyeye so onu hyɛ da kodwom ba bia nipa dom atwahia we na eba so emu advert radio tv ni ade ade na ye hyɛ da ye na kora saa de emua nsɛmne ko ha ye say 6 March no etumi for no day bia ti ma utumi organize ade yi we ya ka say ene ye ukuada e kina ye ko adwuma ene ye ko adwuma na enso no wo say ye ko ye nimu no wo say etumi eye activities I be say ye free students ya ya ko bi o ni bia obe mo nkyerɛkyerɛ business people they organize obe ma je before nkyerɛkyerɛ eno fu no mo eye sport ni nyina World Women's Day. Omo baha. Bibisa we akonsa afro. Breast cancer ma and prostate member. Also going forward you forward na we to ensafre. The before number boa. Teach you nyara wano employer and business pressure and diabetes. Ya did the exercise no ni ade no ma ba kasa chansana. Ajena exercise match no bra. Aduso. Soccer nyina pe no na games you between asase na wodwini nyina mu bia organize ama improve oje ho ya jebi ena motene kan otoso mienu National House of Chiefs National House of Chiefs oyo man hene e wosavi anwa so empatemu chesana trankonwa sase so na no wo aso na wo kire mu se efa no sebe ene sa fa wo fa hye trubutu ya ho nsema ye ho ha e wo mai mu no o se nananom kra ka to no dada ya omo de sebe enye enepa omo de omo twen mampani dada kokufado se the Supreme Court beka na fi ehunu ba bi susa e de bode hono no ebefa ye meken eye me ankasa me view na me kan na na mo de ye lunch say you san of the parliament me na ye chairperson e wo kumase e no mo sha ase abedu na national security so asia pen akase bibi a ye friend no LGBT ko de ye mpene so e wo man mu isi ani o ma pass bill no ye twen na se o man panyin de ne sabeja ase ono so actually bibi say e say echo court nti ko kan kakra e bi so de na say ko chase na e ko tun obi aso na kina no Supreme Court e dane no a na say nipa no the fa ho ya ha no utua compensation kura enye e tie e mu bia ni ho a e de na ko prison na nsa ana na wote ni yi no so say ya fa na mo compensation na compensation e be bi papa sa aduwase nti e be kan yi ka na ntwe mo na do be ye ma empene so a e wo kwan e be fa amebi so se saade amebi fiye ma oje ho ya jebi ya wotoso mienu se wianwa so matrankonwa asase so ohipopropo National House of Chiefs on so ene da won ma no se president omanfo adwenkyerɛ dwumadie bi akoso e wo Kumase hanom ene anya asabketo akra abrepo Kumase Kropon Amrado KMA Mayor Honorable Sampon ene kodi animu na no ena adwenkyerɛ yi koso a no so kyerɛkyerɛ se omamuo efrimpotamu efiefie mu esa na akọ na His Excellency na do dankwa ekufaro so what Jubilee House yi wono na supervisor Helimaya wo hwe nyina ye so ti baabi a wo hye krokrwa bia edwom kura na wo ye wasede baabi a wo bia ye de beboa ama oman no etumi etumpon of the Mastercard Foundation. Also, the branch is a year, this and Kumase Kropon Amrado enono washebo se enyuma project ahodo ye abanyuma wo ye npotem ho a wonwie ye no ode beba awieye
otomfo aprede hene ono anso ena hene ewo abrepokuma bafo osɛ ya utwafo obo honorable Sampan abaso se watimi ama one ne manfo kwanya ne manfo titu no matimi aka de ɛha wɔn mo akyerɛ wɔn ayɛ wɔn pɛnɛde menga mu a yɛtu nase yɛde naba ku yɛade a de mfinsi mehu bi da mɛ yɛtutu no na yɛaba na ɔne ɛbɛyɛ ɔbɛbisa yɛ de hia me manfoɔ de hia me ama me manfoɔ ɔmakyerɛ ɔmadwene ɛfa mpuntuo ahonidie ne nneɛma bi a yɛnim a mɛtosɔ mɛturo no ɛyɛ ɔmo na yɛwura akasa bebree wɔ akyerɛkyerɛ ama ɔmo akyerɛkyerɛ nsɛm mu akasa bebree akyerɛ na me manfoɔ so ɔmo de ɔmo adesɛdeɛ ɛto n'anim a ebi ne bridge a firi abrepɔ ɛkɔ koko so firi asubɔnten ɛkɔ koko so bridges bɛyɛ tere a etwa esuako nyinaa ɔmo tu mɛyɛ anim mɛyɛ ase wate ɔmo bɛhwɛ na bibi ani a ɔmo tu ebio ka nsɛm bebree yɛfa abrepɔ sukuu a ɔmo abɛsi ama ɛyɛ anigye nsɛm ɔmo asi ama ɛfɛ paa na mesome de ma adesɛdeɛ to mu mesome baeɛ masi 2 unit classroom block etimi anto nkonya mu sɛ asɛm ahoɔden na ɔbɔ so timi tu n'ani sɛ ɛto ɔmo asɛm ɔmo bɛdwene ho na ɔmo ahwɛ na ɔmo abayɛ mu a bafo osai ya utwafo adwadifo ma bia wo mo ba adwumadie no ase enso di nsem wei atudwa ne ye ni ati ne ye nhiri se ya na nsusu se sa adwumade kesi se bi betu ya kokode enne de mo ba me ye ni ati ama de de yakoma so bia ye ni se rade mo ba ya man Oyerepa fo mo so ya da mo ase pa kwanya to ase ye ni ye dwom yi man panifo idwomfo ye nyina ye de plasie abetek ye make bia ye na de ya de tuwa ne se sie na nanom apanifo na yo se ye dwa yi de omumu aye pa no mu sima ye so ye hu twai ne nya so ye nso pa nso ne yiri fa ye pa nso pa ye be shisa pa shisa ne asasen ko ko de ye ba ko wa de ye da wo kaka so che bu de ko she ke muso ko pa ni anu wa wo che ko de muso ame ko ko de ya de ko dia na ye de ka ko wa so de ka dia kasa na che ye tu mi tre do eti wo ya de ho pra na be ba ni akoteti wale we ri akoteti wa tuma na do Oyerepa aprepo jedi foma ebi enono electroland showroom nie se open fridge ato TV AC gas stove any electrical appliance bia no a electroland showroom ewo ho Samsung brand TLC Nasco ni nyina bi ewo ho no mo koto wo de na obema discount kra Kumasi de kase kwan no so omo ban Guinea Junction omo showroom wo ho Top High omo ban Love FM Santase oban Allied Oil na fei gift ni achede a so beto no mo de bema no enya asem keto afre 0543 554949 0543 554949 www.electroland.com www.electrolandgh.com Electroland is the home of luxury and affordable electronics. Midima for a bar clinic and so Dr. Time Daso was a clinic otimisa ya de ntam so ma hotowo wo atwoma ago ebuakwa enkran opoku ase mayira 0244 774242 0500727215 enono Multipack Limited multipack womuna 5-star energy drink Pella Active Force Malt Kaiser cocktail drinks Pella mineral water enono emode ne bo no so ewo fom nuane no ewom 0204887011 0555169989 0535 411441 Better GPC capsules animal chenie abonumra ne se amantem nes wasine di kanfo sisi yawo pa ebeko ohun na keka ojo so ntentem a odepo better GPC capsules any mixture and no colinac crisis the answer herbal shops ahodo chemical shops ahodo Ghana ubenya biato 0244 939 193 0244 939 193 0201 324 832 0201 324 832 ya domina yenhunu akwadaa ya wayire yi wanya mfie dunso ye frɛ no Erika Kobna faade no ne na wofo nyina etie woni patuntum na NRC match yi
be donko empemu ene won ne maame nyina ba adehima dwom so ba be didwa fi wufuro kra wan kra ne maame na to sebra Erika ensan yenkofi atade ye hye no ne soro no eye move color na asia no so jeans blue jeans nti monyi adom pa wato hye no eye slippers tuntum Erika ate yenkan so a awofo ani abere hwehwewo ti wadawro ma bibia ni a kan ne kofi oni atwa ne so anya ne bone wetumi afre 0551 366 508 0551 366 508 anase 0249 102 704 0249 102 704 ofrepe mpenifo be so hu post station bia so ben wa betimi de no akọ na ye de asedapa ama na Lardi kwaso watwema kwa ngoma side ho wato asase obi ana onye develop ye no nananum si hodo on kire se edification ya mpenifo te so nti wo peso yi project bia why odi awie dia ene no ano no anya nwie dia nananum se kan kyerem se mo hodo na achiri omna mo wedi enkomo yo way so a birthday happy birthday nkoma obaya twumwa APS dominance and our happy birthday obaya twumwa APS dominance we free honorable Amoa Afrifa headmaster Abbott College to her granddaughter auntie obaya twumwa Abbott College headmaster nana eno nyankopon inshallah and then now we do 7th birthday. And for Yinka, one so. 7th birthday, near 7th, no dinner birthday. Madam was. Okay. I do have a penny as a Corsair Yao. Can you know assistant registrar, a Doom Kumasia? Sansona also for James Kwame to DCLM. Honso, no dinner Juma. Nana Subontain, Yao, Usu Krum, Ehima, and no. Sanso so, and now Openi Anthony Kusi, we Kuani Kumasia. Sanso na yawa bafo ono so woye kwanisa ewu mem de na yaw nya yawa because yaw je di part graphical element fanche why enti yaw bafo nso so ye kwani ewo mmem na anuanu bi ene kwame amankwa oye loto sticker sanso na frimpoma kwani boahima na boahima ono nso so dwadini Kofi Reko national security ono odi ne dwuma akwasi pon enso chenso dealer ono no enkwadai ene sofumame Tiwa Ofori do na ase Rita sofumame Florence Ofori enso eyeba sofumame Gladys Ofori enso eyeba ni bia ena Clement Ofori omunyina ye nkwada akachiri mu na to abese no nyadofori nyina de yawo ne awreho ese wo manfo yi se opani akwasi Ofori onyamfie aduosia enum 65 adane be nkum so yankopon ya adoma memenda edi anim ya wo kyenekye memen ayo bani busumi wo mene de to so enkron eche se intensere sokwai eho na yede ne betom pam begina so abone mas ewo intensere sokwai hwa gina so atonem na waya amamre ne amane na no akire no intensere sokwai premtobre ebepim no nsia obetena hwa na wanu muzika se ye mekire memende edi anim ya na ne kwasi adada eto so edu intensere sokwai Pentecost asafum kwasi ada no wo de twedi ampo aseda akoma no sanda wo ho ba wo de aka nyina aba be so to nsa efrese mo beba ayi nkuja that's right ye de besi ha no mo ye de besi ha no mo na yakọ owura Emmanuel Odro korea ne yensamfo ayisi buama obi de hye ayisi buama na afegina Jimmy Cliff Pokuya edisi Pokuya anyone ya wakenya Boga Sylvia omo nyina boa ye ne de kase eba ye yenya moti yenka eyeme Piesie Lardi mene Krobea Asante mamichi akwapo da bus station won wetwam za no ese na me ho efepa me nam emai kanfo me se ya ntrada sa akwapo na twam fa